E aí pessoal, Aloba na área, dando vocês mais uma parte da Guide. Vamos ver para onde a gente vai, Stan? Não, o Green. E aí, Logan, tudo bom? Sou fedido. Let's not spend more time here than we must. Ah, não acredito que tu não vai falar comigo. Não acredito que tu não vai falar comigo. Ok, estamos aqui no Penhasco Vermelho. Meu Deus, os boizinhos já eram. Aqui, ih, já tô vendo que vai dar um problema aí. Sobrevivente Penhasco Vermelho. Ih, rapaz. It's you, the Grey Warden. Andraste's mercy that you got here when you did. I thought for sure these monsters were going to get me. O que aconteceu? Onde estão todos? They all fled to the castle this morning, before the Darkspawn arrived. I thought I could make it to my home and back before they got here, but it took me too long to get down here. What a relief you arrived. Ah, mais próximo das trevas do castelo? By now, yes, they'd have reached the castle walls. I'm going to get out of here before any more of those things arrive. Thank you again. De nada, senhor. Nós temos um grande problema desse mundo. Meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos dar na cara deles. Meu Deus. Nós temos aqui uma galerinha. Tá muito boa. Aí todo mundo morre, né? Porque é isso que acontece. E tamo de boa nada? Quem disse que tamo de boa? Quem disse que tamo de boa? Tamo de boa, gente, relaxa, tá tranquilo, tá beleza, tá, ó, mamãozinho com mel, com açúcar, na verdade, mamão com mel. Como será que é mamão com mel? Meu Deus, eles mataram os caras aqui. I'll get on it. E a gente faz o quê? Pega as coisas deles. Eles não vão precisar. Eles não vão precisar, vou pegar as coisinhas deles. Vamos ver, será que não tem como entrar aqui não? Vamos lá ver, liberar esta cidade dos Pródigos das Trevas de novo. Será que... Eita, prela! Fui pegar a armadilha do cara. Aqui não tá funcionando não, gente. Vamos, tá? Quer dizer, o povo, todo mundo realmente correu pro castelo, né? Pelo menos a gente sabe que eles estão teoricamente seguros. Não tem ninguém aqui, né? Oh! Ô, galera, volta aí, gente. Volta aí. Só. Caraca, fui atrás de um só. Que isso, novinho? Que isso, novinho? Tem uns caras vindo atrás, gente. Já taca ali. É que guardião cinzento, a gente não tem medo de nada. Destrói tudo. Arrebenta a cara deles. Já vai mais um bola de fogo. Deixar a galera bater ali. E aí que é o solo, gente. É o solo, é isso. O solo aqui, ó. Um tiro, uma morte. Um tiro, uma morte. E aí a gente descobre que é infinito esse negócio. Olha lá, um tiro, uma morte. Oh, meu Deus. Pronto. Resolvido, galera. Chegamos aqui. O que tá acontecendo? Vamos entrar aqui, não? Senhor. Ah, ainda tem aquele safado. Calma aí, gente. Peraí, Shelly. Com licença, Shelly. Com licença, Jujubinha. Com licença. Agora vocês podem bater nele, à vontade, gente. Dá uma flechada na cara dele! Dá uma flechada! Pronto, acabou? Vai vir mais um louco aqui? Não, acabou, tá My lady, you're here. Thank goodness. Meu filho! Onde está a rainha e o arquidemon? They are both inside with Riordan of the Grey Wardens, who arrived this morning, just ahead of the Darkspawn. I was told he has urgent news and to send out patrols to watch for your arrival. Then we were attacked. Here não? O que ele está fazendo aqui? I don't rightly know. Things happened so fast, I only know he was scouting in the south before he arrived. Tá, me leve para dentro, não pode haver mais atrasos. I should take you to the hall right away, my lady. They'll be waiting for you there. O que tá acontecendo aqui, gente? It's a relief to see you unharmed, and you as well, Logain. Yes, what a pleasure to see you again. The Darkspawn that attacked Redcliffe were relatively few in number, I'm afraid. It was assumed the Horde was marching in this direction, but that is not true. Riordan tells us that the bulk of the Horde is in fact heading towards Denerim.
They are perhaps 2 days away from the capital. How certain are we that this is good information? I ventured close enough to listen in, as it were. I am quite certain. Aí, Loguei, o que tu vai dizer o guardião dizendo, rapaz? Aquele que você acusou por tanto tempo. Tu não espera. Tu não espera por esperar, digo. Então por que pensamos que elas viriam pra cá? The Darkspawn line is wide, and many of them roam away from the main horde. Until now, most of them have been spotted here in the west. Not to mention that our forces have been distracted by the civil war. There is, I'm afraid, one other piece of news that is of even greater concern. Diga, homem. The Archdemon has shown itself. The dragon is at the head of the horde. Make her preserve us. And we won't be able to reach Denerim within 2 days. We must begin a forced march to the capital immediately with what we have. Denerim must be defended at all costs. É possível chegar à cidade a tempo, gente? Perhaps not. But what is important is that we know where the Archdemon will be. If we do not defeat the Archdemon, it will not matter if Denerim is saved or the Horde defeated. And only the Grey Wardens can defeat the Archdemon. That is why we must go. Then we march. And hope the army collected here gives you the chance you need. Arleman, how long before the army can set out? By daybreak, Your Majesty. Then give the order. The longer we delay, the longer Denerim will be at the mercy of the Horde. E como nós vamos derrotar esse arquidemon? Alguém tem alguma ideia? An excellent question. Then you don't know. Of course not. You're both new recruits Duncan wouldn't have expected. I will give the orders at once, and will notify you the moment we are ready to march. Excellent. Perhaps you and Loghain should meet me before you retire for the evening. There are things we need to speak of. I will have someone show you to your rooms. I suggest you all get some rest while you can. We will need it. Tá. Eu sinto que o Alistar também não falou nada pra gente. Ele tá há muito tempo nos Guardiões. E aí, Alrimon, o que você tem pra falar? And so Loghain's daughter sits on the throne. The Therin bloodline is ended. I suppose you did what you did for your own reasons, Warden, but I wish it could have turned out differently. Anora is a decent woman, but she is much like her father. I suppose we shall see exactly what that means in time. Olha, eu tenho sim as minhas razões, senhor. Confia, tá? Confia que vai dar tudo certo. Eu também queria que fosse diferente, que o Alistar parasse de ser como que eu posso dizer, sem ser ofensiva com ele? Uma chorona? Eu poderia, né? Você sabe alguma coisa sobre ele sair falando nele? He is angry, Warden, and rightfully so. He has left and I know not to where. I will try to contact him again once all of this is done, but I am not confident that he will change his mind and return. Perhaps that is for the best. There are those who would seek to use him, as Anora suggested. I feel sorry for the lad. Ok, então tem algum outro aliado que a gente pode usar? We have sent messengers to Orlais. With any luck, the Empress will send us help within a week. I think it entirely possible, however, that she has written Ferelden off as a lost cause already, and will seek to defend her empire first. Perhaps the Grey Wardens of Orlais will be able to march and reach us in time. We should not rely on their arrival, even so. Quem que tá mesmo no trono de Orlais? É a Selene? Oh, oi, não, tudo bom, rapaz? And what word have we from Orzammar? Has House Clorette sent their men or haven't they? They're stalling, which is as good as a no. House Clorette's feud with House Romuald has flared up again since their son died in that Deep Roads business. So naturally they're pleading the need for self-defense. Fine time to start with that nonsense again. I've half a mind to... Evening to you, Grey Warden. I didn't realize you were still up and about. Algum problema com as forças anãs? Nothing that can be dealt with now, I'm afraid. Just one of the houses being thicker than the stone that made them. Once all of this blight business is done, there will be a reckoning in the Assembly. They're probably half hoping we'll all wind up dead. That way they'll have one of the strongest forces left in Orzammar. Enough to face the Darkspawn all on their own, I suppose?
That's exactly the kind of half-arsed thinking that got us into the mess after Endron passed. It was our good fortune that you decided to go to Orzammar when you did, Grey Warden. For all that a surfacer needed our help, I expect we needed yours more. Continuem, homens, continuem. Right. Off to camp with both of you, and keep the drunkenness to a minimum. We have a long way to go yet. Pleasant evening to you, Grey Warden, and good fortune on the field of battle. É nóis, mano. É nóis, mano. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. E continue assistindo os vídeos que estão fazendo aqui nesses cards. Bye, bye.